Highland means hill. Okay. And in that highland area, many literature, culture was produced. And James Macpherson wrote a collection of poems based on the highlands of Scotland. Okay. But what was his inspiration? The inspiration he inspired, that is, he started with Fingal. Fingal or Fingal, যেটা আমরা বলতে পারি, GAL, gal or jal, pronunciation আমরা জানি না. So that is started from a forgery that might not be the part of Scottish literature, but with that literature, James Macpherson wrote many poems that was written on the highlands of Scotland. So other will not say that it is not the literature of Scotland. So আগেরটা ইন্সপায়ার হয়েছিল যে দাবি করছিল যে স্কটল্যান্ডের সাহিত্যকেই উনি এই ফিনজালে সন্নিবেশিত করেছেন, এবং ওটা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উনি পরে যখন হাইল্যান্ডস নিয়ে, স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ড নিয়ে কবিতা রচনা করলেন, সেটা তো আমরা বলতে পারি না যে এটা আর স্কটল্যান্ডের না. দ্যাট মিনস his inspiration was started with a forgery, but next time that inspiration initiated the national literature, like the poems of Highlands of Scotland written by James Macpherson. Clear idea? Okay. So, yes? Anything? Okay. So, that is the Highland. Frederick Lawley described Ossian, later a short history of comparative literature from the earliest times to the present day. Next time, Frederick Lawley described the Ossian. Ossian means, Ossian, what is the history of Ossian? Macpherson claimed that Ossian is a copy or a forgery of the writings written by James Macpherson. James Macpherson বললো যে আসলে এই ওশিয়ানটা আয়ারল্যান্ডের পোয়েট যে লিখেছে এটা আসলে এটা হচ্ছে আমাদের সাহিত্যকে কপি করেছে. হ্যাঁ, এটা জেমস ম্যাকপারসন বললো, কিন্তু এটা নিয়ে আবার পরবর্তীতে কে বলছে? ফ্রেডরিক ললি ডিসক্রাইব ওশিয়ান later that a short history of comparative literature from the earliest times of the present day as a northern Dante, that is Italian poet. And this Frederick Lawley described Ossian for writing this book. This Irish literature is called a Dante and a northern Dante, that is an Irish Dante. For writing this book, he got international recognition and a very rich recognition. Who? That is Frederick Lawley. And a northern Dante and a great and majestic. Ossian subject matter combined romance, heroism, accounts of mythical lands, savage lyricism, probably derived from folk version of Ossian poems. Folk version of Ossian's poem. What is the folk version of Ossian poems? That is, many poems we see in the rhymes. আমাদের বাংলা বইয়ে অনেক আমরা কবিতা দেখি, লেখা থাকে যে সংগৃহীত। এই কবিতাগুলো আমরা জানি, কিন্তু কে তার রাইটার এটা আমরা জানি না। এগুলো মানুষের মুখে মুখে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ওরাল লিটারেচার, or we can call folk literature. Okay, and this folk literature, inspired by the forgery, the Fingal, James Macpherson started writing poems based on the Highlands, and again, this writer, or that means Ireland writer, he started writing based on the heroism and also the savage lyricism that is probably derived from the myth of Ireland. So James Macpherson যেভাবে আয়ারল্যান্ডের স্কটল্যান্ডের স্কটিশ হাইল্যান্ড নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন, ঠিক একইভাবে কে আইরিশ পোয়েট উনিও লিখলেন আয়ারল্যান্ডের মিথ নিয়ে, আর কি নিয়ে? ফোক নিয়ে. সো দ্য আইরিশ রাইটার স্টার্টেড রাইটিং পোয়েমস on the mythical and the folk lyricism of Ireland. So you can't say that it is not the part of Ireland literature. But just like Macpherson, he was also inspired by a forgery. Forgery means, and what is the intention of finding the forgery? তারা যে এই সাহিত্যের রুট খুঁজছে, এটা কেন খুঁজছে? In order to inspire their or enhance their national identity. National identity will be where? In cultural roots, in literary roots, and other form of sociology, anthropology, myths and folk.
ফোক। আমরা বাংলা সাহিত্যের সেই বিশ্বাসগুলো বিশ্বাস করি যে বুধবারে নাকি বাঁশ কাটতে হয় না। বাঁশ তো আমরা জানি, বাঁশ কেন কাটতে হয় না? কোনো বাংলাদেশে কোনো এলাকায় বুধবারে বাঁশ কাটতে হয় না, কোনো এলাকায় রবিবারে বাঁশ কাটতে হয় না। কারণ কি? কারণ ওই দিন নাকি বাঁশের জন্ম হয়েছিল, এটা বিশ্বাস। হ্যাঁ, আবার আর এরকম কিছু বিলিফ আসে। এই বিলিফগুলোকে আমরা বলছি কি, যে হলো আরো কিছু অনেক বিলিফ আছে যেগুলো আমরা বলতে পারি যে অনেক সময় সকালে কি বলা যায়, আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন পেঁচা, পেঁচা যদি গভীর রাত্রে কারো বাড়িতে উপরে এসে বসে, তাহলে দ্যাটস দ্য ominous signs. What is the scientific background? What is the scientific background? রাত্রে, গভীর রাত্রে যদি কুকুর কান্না যদি করে, ওকে, গভীর রাত্রে যদি কুকুর কান্না করে তাহলে কি? কিন্তু নিশাচর পাখিদের মধ্যে, এই সুমি না তোমার নাম? তোমার নামটা মনে হলো কি? নামটা আমি ভুলে যাই। হোয়াট ইজ দ্য রুট? অ্যাকচুয়ালি সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশনটা এরকম যে হলো আউল ইজ এ নকটার্নাল বার্ড। এ সারাদিন ঘুমায়, শিয়ালের মতো সারাদিন সে ঘুমায়, সন্ধ্যার সময় সে শিকারে বের হয়, এবং সে তো শিকারের খোঁজে যাবেই, বিভিন্ন জায়গায় রাতেই যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা বাংলাদেশের ফোক কালচারে বা মিথ্যে ধারণা করা হয় যে হলো কি, এটা হলো একটা হলো অমিনাস সাইন, একটা খারাপ কোনো কিছুর সংবাদ বয়ে নিয়ে আসছে। কোনগুলো? এই যদি রাতের গভীরে একটা পেঁচা এসে আপনার বাড়ির ছাদে বা বাড়ির জানলার কান নিচে বসে। সো দিস আর দ্য মিথ। এবং এই মিথটা আউলকে নিয়ে যে আছে, এটা কিন্তু বাংলাদেশে আছে। সো আমরা বলতে পারি দ্যাট মিথ ইজ আ পার্ট অফ বেঙ্গলি কালচার রিলেটিং টু owl and the other perspectives regarding the other things. Okay, so this man, that is the ocean bird, he wrote poems based on the myth of Ireland, lyricism of Ireland. And what kind of lyricism? That means the poem that was started from that was sharping from mouth to mouth, that is the oral tradition, just like the Milton's Homer's Iliad and Odyssey. That Homer's Iliad and Odyssey, is it written by Homer? That is the oral primary epic. Primary epic, it is not composed by anybody else. That is the oral version. Next time, what did Homer do? Homer and Virgil, they also composed that kind of literature. And also it is claimed that there is no person whom we can call Homer. There is no person we can call Virgil actually. That is the imaginary writer. There is no exact birth date of Homer out there. Okay, so these are the combination of oral. So myth and the folk literature is the part of a country's culture that Ireland people did at the time of finding their cultural identity and cultural roots. Our concern is that inspired by a false thing, that means they were inspired by a false thing like Fingal, and Scottish writer James Macpherson wrote many poems based on the Highland of Scotland. That is the integral part of Scottish literature. In the same way, the Irish poet wrote many literature based on the heroism of Ireland, mythical and folk tradition and lyricism. So that is, we can't deny that that is the part of Ireland literature. And why did they do so? They did it for enhancing their cultural identity or the national or literary identity. Literary identity means the identity that is based on the literary piece, like poem, sagas, okay, epic, like that. So Macpherson had a good knowledge of ancient Gaelic poetry to produce his forgery. Ancient Gaelic poetry to produce his forgery. So Macpherson
he became the famous writer, but he had a clear idea about the ancient of Galley poem. Okay, and actually, what is the term? What is the meaning of the term Ocean? Ocean, in a legendary hero or poet or son of Finn, who is supposed to have lived during the 3rd century, supposed to have, that means no authentic data that whether he was lived in the 3rd AD. Okay, so represented in the Galley poems and in imitation